Ekonene. Ekonene. Episode 9, the live episode. Nimesahau kuchange. Anyway, Yeah. Nini? it's 9. Episode 9. Episode 9. Okay. So the live episode. So wacha tucheki tupatie watu like a few seconds watu join, alafu tuta shout out watu walitutumia super chat last week via inaitwa M-PESA. Yeah. Na pia kuna super chat tumepata ya nguvu leo. Pia tutabonga juu yake, but wacha at least watu kadhaa watu join, bado tuko watu less kiasi. Wacha shout out watu iko nini from Kasarani Mwiki, oni Emmanuel Omanga. Kuna Joseph Giteo Osiemo anasema Paosi TV ni aje uko hapa. Okay, hapo sija understand. Iko nini Black Hibiscus ni poa kukuona jo. Nimeona there's a fire that broke out in Thailand. Kuna at least you are not somewhere in a club shaking your ass. Watu wamededi kwa club jo. Blessed 112 anauliza ama kuna technical difficulties. No. Na Blessed 112 ndio amefanya mka feel blessed leo. Wazi. But we'll still shout her out again. Kuna Kadenge Tech anasema Ekonene. Nani tena? Okay. Kuna mseiko UG anaitwa Rike R. Pia anasema Ekonene. So vile tumesema tunaacha watu wa join kadhaa, alafu tubaki tumeanza. Nakaa mnatusikia pia ndio tusikuwe tunaongea hapa na maybe sound isikiki huko hivyo. Naweza tushtua sauti yangu vile unasikia na sound kama nimemeza chura. Sijali. Alafu uko Nairobi unafaa kujua jo kuna baridi sana. Chiki nimepigilia hoodie plus sweater ndani. Hapa chini nimepigilia tracksuit plus kuna tracksuit ingine ndani. Yani that's how bad it is. So bad. Vile nakaa. I think watu wa majuu mtu kaa Ian wewe si uko place unakuwa kuna kuoga na baridi, si ndio? Juu actually batu normal, just ni kitu tu kidogo tu nimeacha. Huku kwenu ni warm. Sinajua jo. Because vile nakwambia mimi hata vile nakwambia ati nimevaa tracksuit mbili kwa niangalia kama michizi. Unacheza nini jo? Yaani na feel kama knees zimeenda. Alafu jana usiku nimeliamka kuangalia kama if I left the door open. Kidogo. Kuzile place yenyu. That cold. That's now the bad thing about a beautiful neighborhood. Because ile yenyu ni beautiful scenery, trees, it's green. Yeah. So that's the price you pay for the green. That's the price. That's the price you pay for the green. So it makes sense vile uko hivyo. Alafu kuna msee fulani anasema iko locked in straight out of Dammam Saudi. So iko masaiza Dammam Saudi. Anasema ati iko nini leo tuna stream na simu zote bana. Arsenal on one side, iko nini on the other side, straight out of Dammam Saudi. The power of technology man. So hata sisi tunaichekia huko mbele, alafu tukikuwa hapa, alafu namseiko baridi ikiwa excess, imekuwa excess hii wiki Nairobi, ni Wayne Wonder. Baridi je imekuwa ni serious. And kitu fani ni baridi kaa ndio inafanya gasa na doubt global warming, but global warming does not mean that it's supposed to get warm. It means that hizi extreme weather, whether it's extreme cold, extreme nini. Alafu hivi Kagoya anasema yes the sound is great. Alafu Steven Kahara Jogona anasema raia fan mbaya hapa, learning from the legends. Mr. Rapcha aliwakilisha kabisa. I hope for everyone who watched ilikuwa worth the wait. So that was good. That was good, like seeing the dude back to his best. Alafu Daniel Nyoike anasema vipi mwafu na Zak tuko poa. Alafu I think sasa tuanze na a few things that have happened. So number one is the Premier League is back today. Arsenal inacheza na Crystal Palace. Last season Arsenal ilichoma picha kabisa. Ili draw 2-2 na Crystal Palace, alafu 3-0 away. Hiyo game ya away nakumbuka nilikuwa kwa funerali ya bro hiyo time and sikuamini jo, tulitandikwa. Alafu unajua sikuiwatch because ile nilikuwa like I had other shit to do and then I wake up in the morning and see like tulichapwa 3-0. Alafu nini kaenda tu hivyo inaitwa so I think like Arsenal imeni disappoint so much that I've started getting emotionally detached, which I think I don't know if it's a sad thing or it's a good thing, but hata saizi nikiwatch hiyo nini naona nikaa tunajiaibisha jo. Kiwatch jana niko na watch
hiyo shit inaitwa nini, all or All or nothing nothing. ya Arsenal, alafu naona vile tulihype up before game ya Liverpool ati yes we are going to beat them. Hey, Nile shit. mlikuwa hype na photograph ama ni game ya Tottenham? Photographer ni Tottenham and we whooped Tottenham that day. Okay. So that was good. Hii But ilikuwa tu now ni Ateta. mm, Mzee alikuwa anachocha ase. alichocha watu wakaenda wakatandikwa. So hii Premier League season imeanza. As usual I have very low expectations, so I'm not even inajua zile like kitambo nilikuwa na high expectations, like when I look at how much I used to spend on Arsenal right now I'd say I spend nothing, and I think it's because of course streaming imetusaidia. So you can stream for like $5 a month, which is inajua not bad. Kitambo you had to pay DSTV 10 Gs. I used to pay that shit, man, because I had hopes. Nilikuwa na hopes, alafu tunatandikwa. Unaona hizo siku je? Alafu nakuwa na hopes tena tunatandikwa tena. Right now when you hata hiyo $5 kuna time inakaa chini nashindwa, do I really need to spend this shit? Do I just go for an illegal strip? So I don't even know, but I'm hoping hata leo tutaona like how it starts, because say now he has all his players, there's no excuses. He's bought as a whole squad now, hizi jitetea as beats of the squad ama what. Chelsea mnasemaje, mnaweza get Auba? No. You're looking at Yeah, Auba. we are looking for a striker. Tulikuwa linked na Auba, Depay. Actually tuko linked na everyone mwenye Barcelona ataki. But sasa swali ni, would you want Auba there? Yeah. Because you know his finisher. record. Yeah. His record with nani? Yeah. Tuchel. With Tuchel. It's over 75%. True. Like it's crazy. Yeah. Hizo ndizo school kwa na compete na Lewandowski. And we can get him at maybe 20 million. It's going to be weird seeing him playing against Arsenal. To me, that dude was Arsenal down, man. Like I can't wait for the next episode, All or Nothing, so that I can see like what happened between na nani. Yeah. So actually, inaitwa All or Nothing. Yeah, it's All or Nothing. I don't know, I guess Chelsea is coming soon, because like I don't think it happened under Wenger. Wenger was very secretive. So as much as we need the money, I don't think Wenger would have accepted for that Actually to happen. inge drift course angesema hata kushoot hiyo kitu ni expensive. But sasa nyinyi I think because amko under Abramovich, I think we're going to feel it. We started feeling it because unajua Abramovich alikuwa nakuuliza like, so nataka ukam Chelsea, yoif atakuwa ana-attend nini Paris Fashion Week na atakuanga front row. Check your account right now. Najua ni wanaitanga their personal terms and their private terms. So I think what the hell is going on in Germany, man? Like nikaa kuna mist or something. Kimmich amescore bao ingine hata gola kuona ikikuja. I think like there's mist and there's whatever. So there's that. So I'm happy the league inaanza kesho. Dude, siko sana. As long as I know we don't expect to win shit, but don't talk shit. This nigga, vile ameongea sijui All or Nothing, I could feel a joke coming. When do come interrupt? There was a joke. I was expecting this nigga. I could feel it from far, like there was a joke coming. I didn't see. Okay. Like I'm okay. So we got the nothing. Yeah, we literally got nothing. I'm looking forward to watch nothing. Yeah, okay. So but you need ushawachi hizo series? Snippets. Yeah, just the snippets. Okay. Yeah, because they're interesting. Like I've watched 3 episodes. I think karibu zote za hizo teams zingine. Niliwatch ya Juventus, niliwatch ya Man City, ya Brazil. I've watched like all of them. They're very interesting to see like what happens behind the scenes. Like ya Juve, one of the things that stood out was Cristiano. Cristiano jianika kwa jua, sikuwa najua like it's something. Sunbeds. Like and to him like it's part of his regimen. So ukitaka hiyo 6-pack, man, you have to anika yourself once in a while. So there's that, and then sticking with the cold, acha tuende maside za Russia. Kuna udem anaitwa Brittany Griner. Alikuwa basketball. Alipatikana na cannabis oil. Alafu amekuwa jail for 9 years. So now they are trying to negotiate like a release. Alafu kitu fani ni the Russians have sneaked in
wanataka kuna like some murder suspect in Germany to be released. You're like so Sahi hiyo game wanataka wanacheza. trading. And that's basically just a game. It's ni chess. Yeah. Because our wheelie, they're just part of what they want. Yeah. They're going to sneak in a bunch of other things, which yeah. they know Americans won't want to do, but public outcry, story mingi. So, But it also comes back to the fact that hizi vitu kama drugs, I always feel like you should never do drugs in a foreign country. Just know If that- you can avoid it, just avoid. eh, It's not a matter of life and death. cause utapata kitu kama country especially tricky ka hizi za Asia. Asia jo place ka China upatikana hata na weed. Yeah. Nizamaanisha life in prison. Some bullshit. Yeah. And so there's that, like hata ukikosana na mchinese fulani unafaa kumove out from that neighborhood because I think can happen akuweke kitu kaa hiyo alafu because they don't mess around with drugs hizi ma countries za Asia watakagi stories za drugs kabisa. So dem jo but huyo dem unajua shida yake ni amejipata kwa crossfire nini. If there was nothing happening again nini if history ya Ukraine it was Russia hosting the World Cup. So saizi amejipata tu in one of those, it's collateral damage or whatever. Na hiyo cannabis oil is used for it's pain management vitu kaa hizo because wame extract hizo vitu. So it's the drug part in the US hizo vaping ni kawaida. But saa huko hivyo hauta explainia watu eti kuna difference as long as kuna hiyo cannabis. Huko hivyo any other country, that's why like me than Americans wanafaa kustudy laws za nchi zingine kushinda vile wana study zao because wao wenda na hiyo arrogance ya American. Actually talking about drugs na vile umesema vaping imenitake back pia huku Kenya pia kumekuwa na hizo new forms za kutake in drugs. Kama kuna raia beshte yangu alikuwa aniambia like yeye ndiye aweze kuchapa ma scripts poa like kuna vile unadunga kapil fulani kwa rasa alafu ina boost concentration yako. Ile design ya nini stick this up your ass because you played yourself stick a quarter up your ass. Inanikumbusha pia nini I think kwa Bill Maher kitambo kwa real time with Bill Maher libonga jio shit like there was a time where there was a college wave in America where kids used to drink alcohol through their assholes. So watu walikuwa nalala hivi alafu it even had a name anaekewa chupa as in so nashindwa like hata rasa iko hapo iko confused yani iko like sasa so wanakuaga na vitu za ajabu alafu I think since tunabonga juu ya US wacha vile tulisema wacha tushout out naitwa nani Blessed 112 Blessed 112 amebaki ametu bless leo so I think kila mtu amesmile si ndio ametuanzishia nini before so Fed a bit warmer. So Blessed 112 I think hata hizi stories tunaanzisha before the show you can treat it as her segment si ndio so but here iko Houston Texas so huko I don't think kuna baridi sana saa hizi huko wako sama basically US hizi iko sama iko sama alafu unajua mtu mtoka US akikam saizi atu na claim kuna baridi anatuangalia nikaa tumecheese ati baridi ngapi 18 degrees okay na kuna baridi cause unatoka kusema ni 18 degrees sahi what the fuck man it feels like it's 2 so ikiwa 2 kuna kuagana nini kwani it's almost snowing hiyo uko Limuru sasa Limuru sahi ni wako 12 alafu kwa watu watch Bundesliga it's business as usual man Bayern is still whooping us so wako 2-0 up yani unacheki so tukiendelea ni Omanyala alishinda gold so Omanyala alishinda gold kwa the Commonwealth Games and I know everyone is celebrating this shit and I'm happy for Omanyala but I'm not happy for Kenyans because this is now bullshit as in I'm happy for the dude but I'm because exactly what after we can run like all of us can run like when it was long distance you were like but now you're winning short distance as in this is some shit no it's palitoka mbio ingine jo he finally caught up with the goal alafu unajua mimi wasiumwase wako na unaunga kiasi it's difficult but nyoya training za Kenya pia unajua na hepa shida za Kenya pia so
Actually na get what you're saying Mwaf, because the last time that dude alitupa that javelin Yego, dude is sleeping these days. Hata nini, he's not even qualifying out of the group stages. I think the fame got to his head, ama? I think Omanyala But is more disciplined. Because unajua ubaya wa sports is it's like the hardest simplest thing. You understand, because you make this a lot of money, but for you to maintain making this money you have to be super disciplined. Kuna foods haufai kukula. Cheki mseka wenyu, cheki Hazard, lack of discipline, kitambi, amekuwa mnono, najua. So that's where now Cristiano and Messi end up being above everyone, because tukiangalia muambega watu skill no one beats Ronaldinho. But Ronaldinho had no discipline. Fuck, I was fat by the time he was 30 sijui alikuwa Wayne Rooney anakanka iko 50 nacheki. So kuna hiyo element na Omanyala inakaa he knows what he's a chemist pia, he's doing. ni doc. Unajua million ati alikuwa na trend. So kwa Twitter naona congratulations doc. Niko like, who's this doc? Kwa nini, kwa Commonwealth. Afu nasikia hata kina nani, nasikia Sauti Sol na Calligraph juu na nani wamemtolea ngoma. Funny enough, I have not been able to listen to. I'm sorry people, I was just nilikuwa nimejifunika. That's how freaking cold this shit is. Like damn, mimi try after let's go back. Mimi try kulala jo, at least guy. Hakuna joto Nairobi, yani damn. Alafu namsema Will Emma anasema Yego doesn't even have a coach. Tuna let down now say that happens also. Zlatan pia anacheza at 40. Yes, so there's a certain level of discipline that comes with being a sportsman. And I think that's the easier way. Like Suwanaga say every week, alafu we hear the money that they earn, but we forget that they don't have a life kama sisi. True. Like they sacrifice a lot. You can't just go and enjoy a steak. Hawezi kuwa tu hapo kwa street unatembea umekula mtura. Hiyo mtura inaweza kuwa ufala ameweka vitu afai kuweka ikwe sasa umetumia doping. And there's so much sacrifice you have to for you to be like an elite. Kasa hizi Omanyala hata dina afai kutokea kwako na kikataa aufai kuteta because he has to make sure he knows everything that he's eating. Juu pia kuna activities pia ufai kuindulge in as a footballer, as an athlete. Juu kama tuseme like Cristiano, huwezi expect Cristiano akam Kenya alafu atembee Tomboya Street apate hoka akifukuzwa alafu apate injury. Because he's You've taken it atakuliwe. Cristiano anaweza end up akiwa nini akiwa hiyo inaweza mcost because anaweza tulibia hata expressway. I think he's worth more than the expressway, man. Alafu nachiki Tubanje podcast wako hapa. Poa Tubanje. Acha nita check out podcast yenyu after hii. Alafu doping has been messing our athletes. Yoni Gitonga David alikuwa anasema Tony Bitange anasema Ekonini from Houston, Texas. So tukitoka hapo kuna idea fulani Sakaja may bring up that's very interesting. Anasema if he wins the governorship, all garbage contractors will be paid according to cleanliness. So we'll have to break down Nairobi into boroughs. If your borough is dirty, you don't get any money, which I think would be a very good idea because it's bullshit. Like some parts of Kenya, and Nairobi, I would love to see that being done from what I hear about garbage collection. Vile na kwa cartel. But hizi cartel zote zinaweza niniwa tu. Zinaweza finywa tu. Mashari ya Edwin anasema iko nini from Kirinyaga, India. Buda huko Kirinyaga mko India. So idea like the filthiest place najua ni wapi mimi. Funny enough, the filthiest I think ni nyuma ya Gikosh. Kuna hii space iko katikati ya Gikomba na Shauri Moyo. Fuck. Kuna mtu alikuwa ameweka picha fulani on Twitter juzi, place ingine nimesahau jina. I think ni pipeline. Zile like maji katikati ya baro alafu maji ya takataka alafu nacheki apartments hii side but hapo katikati haipitiki. Like what the hell. But so hapo pia swali ilikuwa ni who do you blame for that?
City council. City council still because True. it's about city planning. Shit like you buy land and you can do anything with it, it's bullshit. Hizi stori za kuzia hatu sijui ma 40 by 60 Nairobi haifai kuwa. mi kama kuna raya na ngoja zifukuzwe ni hizi raya za garage cause actually hiyo uchafu yote na nini wau mwaga tuko hiyo Nairobi River. So for me the dirtiest place ni nyuma ya Kirinyaga Road. That whole place is just filthy. Na unajua Edwin ametoka Kirinyaga, sasa mtakosana na Hiyo ndio amefanya nikumbuke hiyo area kwanza. Kirinyaga So Road. that Kirinyaga Indi. Alafu unajua tukisema hizi vitu hatusemi ati tuna dharau hustles za watu kuzungumza wengine wanaweza chukua. We're just saying like for the bigger picture, like I understand someone wanting to own a 40 by 60 Nairobi, but in the grand scheme of things ni mbaya because if you want to turn that 40 by 60 into a residential apartment thing, first of all you're going to make some unstable structure, ile ni very thin, I follow any rules of science. Alafu apart from that tunaend up na yani hakuna planning, hakuna hata places za watu kupita, mahawa zina sunlight, so kunafaa kuwa na that level of ndio build like residential apartments, you have to have at some land at least this space inatushana hivi. Alafu saa tunaanza from hapo nacheki. Alafu unacheki kama like one of the saddest things that happened in 2007-2008 time ya Kibaki versus Raila ilikuwa lease za River Road. Sijua lease za River Road mobs ziko zinaenda ku expire and then then Joyo beef gava ikazirenew for 999 years. What? Then now the constitution they take back to 99 years. Yes, kulikuwa nayo beef because hiyo time ya amafala wakijita the Pentagon like walikuwa nasema hivyo like walikuwa nataka kuflow River Road alafu itaniwe into like modern buildings natikile River Road ukaga nini. So jo hizi sasa ndio gobaya politics za Kenya, hizi like short term goals zinakuaga kwa wingi sana ile like to spite this side we are going to do this damn shit and then so hiyo ilikuwa ilibaki imehappen. But tukitoka hapo ni nini, Sauti Sol wame drop from their record label, walikuwa Universal, wame go independent and I think even before them nani tena aligo independent. Of course hizi ma record labels ili mess up Ecstatic, Sony. so that happens where I think like for Sauti Sol they don't need anyone. Nacheki like Ecstatic needed Sony, Sauti Sol don't need anyone. So it's good that they've gone indie. So wacha tuone how that ends up happening. But so kuna hiyo story alafu apart from that kuna hii ruma ingine ati ya wao ili wanaweza toka Nviri na bado Ben Sol. Universal. Wanaweza toka Soul Generation. But I think it's going to be out of love ile tu like they've grown enough to fly. Okay. See it in beef. Which makes sense. So but I don't know how true that is, but pia nanikumbusha nani Diamond alikuwa interviewed akaulizwa juu story why he charges so much when people are leaving. So akasema like ni simple, either run out your contract ama ukiishia before the contract he has to recoup. It makes sense because he takes you from a nobody and makes you a millionaire. Like he made because he's made a lot of millionaires. Ukiona mtu kama nani ndo msa alimlipa na bado anaishi vizuri, ananulia madem range huku nje. Harmonize. That nigga is in love. Super in love. Nashindwa dem anampatia nini? Ndi sijui. Mechegezo jo. Billboards, ma Range Rover. But like what the fuck is going on here, man? So sayo dem wagameharakishana ile raya ingine hake kunaitwa nani, P-Funk. So waga askizani na wamse. But who else ni mecheki historia yake in love? Kale kadem pia kalimarika Nandi kaka singa. Alafu ile ninja Nandi si waga inachoma jo. Mnaijuaga kweli? Nje nitwa Bill Nass. Waga inachoma. Huyu dem amenukio raya. Like cause she's a big artist than the dude. She's richer than the dude. She has like her own festival. Then she loves that dude. Because there's a point walikuwa mekosana this dude and like her sex tape was leaked. The dude says it's not him, but two people in a room. Some bullshit happens. So it has to be him. And she still went back there. So
that nigga either has the longest weapon ama the longest tongue like one of the two like because she had options nachiki unajua ile design ya vile Chris Rock semaga like mademu waga na sisi juu ya options na sisi una understand so she had options so for her to actually stay with the dude so yalibaki amenini mpaka I think ishamseti ball tu chapchap najua pia lazima umark Trap. territory na hizo Harmonize si nini si Trap. publicity Trap. stunts yeah Harmonize at some point I thought that but I don't think so I just think the dude is in love zile za thick thighs to save lives najua so likama hapo alafu najua sasa vilikuwa nataka kuku na kifaranga ni unashindwa sasa kifaranga ikiwa kwa hao what happens like there has to be some awkward shit happening so Mr. Ian kuwa unashindwa nachiki Arsenal nakuja sikuwa najua hata nani iko kwa squad nachiki Saliba yuko who's that who's that hey dude you talk a lot of shit man. Like so for Arsenal fans Saliba is there let's see what happens man actually don't know this Zinchenko pia yuko Zinchenko. oh no you're so it's a whole squad Jesus. we have Jesus I think Mohamed is on the bench so like even whatever man whatever happens like this dude has been given a squad that Partey, people like Xhaka. kina Wenger never got so but- he has zero excuse Martinelli, But I actually hope Saka. this season is for you guys because kwenda huko you think I don't know you dude I've known you for how long you're waiting to laugh because if Arsenal doesn't deliver with Jesus and Mohamed don't know. because if not sold Mohamed you know Mohamed I think Mohamed signed a new contract sindio? Yeah, So you have both Jesus and Mohammed. Now if we add Krishna to this shit, shit, it's over man. So Okay. so kuna hiyo alafu kwa I stories can see zingine a draw coming up. kwa stories zingine zile zime happen ni Nurdin Haji the DPP the Director of Public Prosecutions how yake ilikuwa broken into Damn. in Riverside area. That's what is not making sense to me. Mshapitiaga Riverside? Yeah. What do you think? Ukifikiria Riverside, what comes to mind? Ubabini. Ubabini. How can someone enter? Wealthy, as in Where tu kwe mwizi unaweza ingia zile hao bila kujua what's Zi- going on? zi. Because that looks like some inside job shit like kuna As places in- you can't just show up. as in hapo hata ukitembea tu una feel too suspicious. Yeah, Unajisuspect wewe Yeah, mwenyewe. yeah. Like sifai kuwa hapa. Alafu unajua ubaya hiyo Eh. ni like what makes it very difficult kufanya breaking and entering huko hivyo hii side ya barabara huko hivi si ndio manyumba ziko Yeah. and then kuna manyumba hiyo side ingine then hapo katikati si ni hiyo forest Yeah. hakunaga njia huko hakunaga place unaweza pita eti ukienda to the other side you have to use the other road huko so inamaanisha hii lazima ikuwe inside job. hiyo ni inside Inside job. job. Alafu vile tulisema hii segment ya tuko tunabonga juu ya vitu tuko na shout out blessed 112 juu alitu bless pia weko huko mtaani kama unaweza tu bless unaweza tu bless kwa M-PESA ama unaweza tu bless pia through inaitwa nini nyingine Super chat. super chat unaweza tu bless through super chat wacha tu shout out watu wa M-PESA wa last time kulikuwa na Duncan Osoro alafu kulikuwa na Awuoro Nyango siku hizi uko na sisi like every show asante sana Big up. just listening mwenyewe aliturushia kitu alafu the silent patron kama kawaida Shadrack Wandera alafu Lois nakunga aliturushia kitu through live super chat na bado pia through M-PESA alafu najua Lois jina yake ya pili ni Barasa so Lois kuna mse pia alikuwa ameturushia via nini till number but huyo tulimshout immediately because yeye ndio ilitokea first okay kwa sasa Lois Barasa ni nataka kujua jo in your family is there anyone called Tom sindio Lois I hope hakuna Tom kwa familia yenyu jo because Tom would cause a Let's say hi. controversy in Say hi to Tom. Tom anaweza cause controversy akienda coast jo inaweza kuwa like watu wanashindwa kunaendaje alafu sasa leo ni vile especially watu wakuka the diaspora wamekuwa kituambia tubongejua the black tax so leo nataka tubongejua the black tax so if you're out there and yes let's get ready to talk about that so wacha tuanze hapa internally Mr. Ian what do you think about the black tax you know what the black tax is Yeah. like where like Africans are expected to help their family out Yeah. so what do you think about it Well,
kuzosoma juu Ikiwa- amekula moto na history. well ni poa kusaidia wase wa famili yenu, but ukiwa stable enough, Yeah. si ati well, ukiando po unafaa kukakaa hiyo do. True, it's a hard work bana. Yeah. But then again ukikuwa tena you're not supposed to give ile kitu itakumake tena urudi back to the same position. Yeah. So I feel it's good, but it's optional. It's optional, but for me I don't think it's a must. Yeah. It's a must. I think hiyo ndio key. Yeah, Ile design ya unacheki in Africa inameki organika family members wanakuwa entitled. Lazima kama uko, especially kama wase wako majuu. Mi wana family yetu wase wako majuu ule wana expectiwa wafanye kitu fulani like na wase wana expect nika it's like unajua it's birthright. Yeah, it's birthright, which I don't think kwa mzee akijisikia kusaidia juu anajua mali yuko anaweza kusaidia. I think it's fine. Yeah. So hatujui kama tumei describe the right way, but kama unatujoin na ujua the black tax is, the black tax inakuwaga basically vile it starts mostly with the parents, where the parents will take you to school hoping that one day when they retire you'll take care of them. That's treated as a black tax. Another thing is like if one sibling ends up making it, they're expected to help the others. That also can be classified as a black tax. Others, it's not even that the person has made it, they are barely surviving, but they're still expected to barely survive and still support. That means basically stop surviving, najua. So there is all those different formats. Of course wase wengi wale usuffer from this ni watu wako majuu. That's why a lot of people wako majuu, I think even Nyerere pia li bring up. Of course Betty ashaituambiaga juu ya situation yake vile ilikuwaga serious kabisa. Ulikuwa hiyo time ya Betty? Akituambia vile ma siblings walikuwa wamefika level ingine mpaka ni serious. Like 3 episodes ago. So that's what we are talking about. So my views have always been simple about it. Like if you have the capacity to help, like you yourself, you have enough for yourself. Now after enough for yourself, maybe umebaki na pesa enough to go to the Gucci store, don't go to the Gucci store, help out. Nacheki. But if you yourself are barely surviving, then everyone else has to fend for themselves. So that has always been my view. But then there's the other side of, if you're out here buying Gucci and someone you came out of the same womb with is struggling to eat, and buy Gucci silly, like you know, you still, if you have money, people will still believe it's original. Acheki. But if you don't have money, hata uvae kitu origi, people will still think it's fake. Because most of the time unapata wale wase hawana do ndio lazima wa front. Wavaa hizi vitu akina Bill Gates wanakuvaliaga nini hapo jo. Jesus jo ameamua ni aje, Jesus ufunge bao Jesus. Sasa Jesus ameamuaje jo. Alafu Gabriel pia so tuna multitask like anyone who watches iko nini najoga, we are like Arsenal fans, so there'll be that stupid interruption where we are talking about something you should not be, but you understand this would happen every week. Like games sisi tunaenda Europa, so games zetu zitakuwaga Fridays, zitakuwaga Sundays. Ni Sunday na nini? Itakuwaga Sundays mostly, so na maybe Mondays hapo. So for leo jo tuacheni jo tunini, but hiyo ndio kitu tunabonga juu yake. Alafu Anthony Kitungu anasema let's all press the like button. Yes, like there's an interview that's coming up next week. X-Ray. I think X-Ray puts it best, yani. Mtasikia tu vile naiput. Like it costs you nothing to subscribe to and hit the notification button and do that. Alafu Lois Baraza anasema yes wako na Tom kwao, but sasa juu ya accent anasemanga Tomu. 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 So juu Tomu Mbarasa. So Tomu Mbarasa si mbaya. I think maybe wali try Tom. Then it's not gonna work. Wako na ni serious. Alafu kuna Dorina Bonnet alikuwa anasema habari from NJ, yani New Jersey. Bricks. Alafu Abdinasir Wasama anasema Kenya's #1 podcast, soon to be East Africa's #1. Nice. Conrad O anasema always here for learning and laughing, keep up.
alafu Dan anasema kuvaa designer ni vile tu wewe mwafu ulisema unaweza shika headphone ya $200. No, Not the same. it's not the same. It's not An the same. electronic, we can't sit down and argue with you if this is an original Sony headphone. An original Sony headphone sounds like an original Sony headphone. Lakini an original shirt, we have to argue about the stitches. Lazima tukue hapo tukiangalia like angalia hapa stitch nini. So I understand someone who think that. And another thing is Buddha vata headphones za hata tusiende mbali Anka tafuta tu any Anka headphones za around $50 wekelea kwa kichwa yako uone. Cause nafikiri una compare na zile headphones zilikuwa siku za Moi. Ai Buddha jo hii ni radio yani umebeba sound system kwa masikio. And for some of us that's nini, it's very different from clothes. Of course if you are buying headphone ya 200 and someone in your family is sleeping hungry, yes there can be a problem with that if it's not work related, but kaa sisi wale we can also use it for work relation. Becomes alafu kuna msana sema I would feel the same walking with a designer shoe. Yes like kuna hii place moja ile majuzi na feel ni kama kuna msema illegitimize kabisa. Kuna huu dancer wa Kenya anakuwaga best Sweden I think jina yake naanza na T. So ametokea majuzi alafu akavisit place fulani inaitwa sneaker place hapa Nai. A sneaker place you can buy Jordans for around like 5,500 shillings nacheki. A Jordan place ka US will be like unajua $200 $300 but all these things come from China unajua. So seeing him going there to buy stuff and then he'll going to travel with these things back to your country inakuonyesha vile suji enjoy. Cause unless if you've never owned a Jordan in your life, if someone gives you a Jordan and they're from the US na maybe alishuka tu hapa Kenya alafu akaibai pale utajua hawezi jua kaujai inaharibika haraka lakini but still bootleg za size za China haziharibiki haraka like those things that yana buy because I think za kuli explain hiki like kuna koga na factory kuna vile Nike ufanya anaitwa Tile Pacro vile Nike ufanya wana contract whoever is manufacturing for like 1 million pairs but there's no guarantee ule msi anazitengeneza atatengeneza 1 million pairs so they will make 1.2 million but Nike wanted 1 million so they'll take their 1 million and put their stamp on it so it will have the swish but they also have like a proper stamp for kuonyesha hizi ni legit but zile 0.2 zimebaki hazitakuwa na hiyo stamp but bado zitakuwa na swoosh na bado ni Nike so una expect wafanye nini nazo wazitupe zinauzwa and then pia kwa quality control kuna kuwaga na zile hazijapita hiyo inaitwaje hazijapita hiyo quality wanataka so hizo zinakuwaga na store yake so ziko poa kabisa but ni kitu ndogo tu kwenye stitching hawakulike so zitauzwa kwa store as Nike but hazijapitia hiyo nini so zitakuwa slightly cheaper so hapo ndio unapata wase wamebuy mse mwingine anaanza kuambia story ya stitching hii si original it's original imekam kutoka the same assembly line same material same everything but just not overpriced tu na ka defect ka disability na hata zingine hiyo defect vile wanasema ni extras wali make juu they are trying to make because this is capitalism you're trying to make money like you've been given this design you know how to make this shoe exactly you know you can make it and make extra money because people are nini that's why ukionaga hizo njumu za place ka hizo ukiwa ingia one day ingia hizo places ukiangalia utaona price ya Chinese imeshikanishwa kwa hiyo kiatu ukiangalia price yenyewe hivi alafu you convert into dollars unapata nuko ma $150 what but hapa Kenya inauzwa even for 3k because ni ile design like this could have gone with the others but since haikuenda wacha tu tuiuze hapa and then sasa kuna kogana the third part which is now the Chinese bootleggers wale saizi wamefika level wana get nani Kanye naenda kutoa Yeezys hiyo nini inakuwaga secretive sana but kama kawaida huwezi kosa kamsee fulani kanajua kanaenda kana leak hiyo info kwa wase particular there is a
particular group of guys. Kuna kamse fulani YouTube kwanza waga wase wanakafollow. Anakupeleka mpaka kwa factory yake kuonyesha vile zinamekiwa. Anakuonyesha hii ndio design, hii ndio design nda kutokea. So haya anaitengeneza kabisa inakuwa ready, but ataingoja mpaka ile time ile ingine itatokea. Alafu kama hizi maizis wasa wamezijaza huku nje, na niko sure quality yake na quality origin basically the same. Ama difference ni si origin ni $350, ingine ni $50. So let's look at it this way. If we are $350 it'll last for 7 years. Here $50 it last for 1 year. What's wrong? Because $50 the new version comes, you buy the new version, lasts for 1 year, and then you move on to the next. Alafu D alikuwa anasema Beats by Dre is my ultimate. D inamaanisha wewe si kitu tunaitanga audiophile. Siko buy Beats by Dre is horrible. I'm sorry D, I'm hurting your feelings. Will stop. Will spend so much on those headphones. Those headphones are horrible. As in wanachekiata nini Apple wenyewe wameacha kuzi promote, because that's how bad they are. Zinakuwaga na quality ingine ajabu. Yana shindwa kina Dr. Dre, that was like daylight robbery. Hizo headphones ukizivaa hivi waga wame yani sio ni bass wameka waga wame nini on bass sana. Kuza kina Sony hizi tunasema hata D hata usiende mbali. Spend how much? Spend $60 on Anker Q20 and then compare with the Beats by Dre hizo $300 and then come analyze for us. Because Anker ni high res sound, high resolution. Yani unasikia mpaka ka producer alikuwa na anadara mtu kwa yani kani Arkeli unasikia ka 12 year old akiwa kwa background uko like hey, what happened here? Ilikuwa ni joke gani ile tulisikia someone made a Kenyan comedian nani ilikuwa nani ile Arkeli alisema vile judge alimpatia 30 years ilikuwa nani anaitwa nani si Dag anaitwa Chinese. Arkeli alipewa 30 years alikuwa confused until lawyer yake amwambia no it's 15 twice. People have jokes. People have jokes kabisa. So nani D pole kwa kunini on your headphones, but if you love them you love them. I'm just saying like if you love high quality music kuzata msana sema ati Will M pia anasema Bose pia ukiuliza ma audio files like Bose asikuangia like ukona taka the best for your price ya Bose you can get Sony XM5s. Those are classified as the number one headphones. Then you can get like some high-end Sennheisers. You can get ile B and Bang & Olufsen. Those are the ones. Hata even Bow and Wilkins. Ama hata hizi kuna techniques zingine hapo za chuma poa sana. So kuna hiyo lakini Bose ni hiyo jina. Bose na Beats waga ni jina. Kwa although nini Beats wametry kwa hizi buds wanatry ku reclaim hiyo nini yao make with the buds not the headphones themselves. Juwasewa walikuwa wamecomplain sana hiyo story ya hiyo bezo exaggerate ina make muziki ina sound but William amesema I'm not going to like the best quality I've had, so it's good at least anakubali mwenyewe. But the best like right now that's why Sony wameanza hata ujinga, wameanza kuzi overprice because nachiki like XM4s zilikuwa $350, XM5s ni $399 because they know they give you that like the balance like ya quality kabisa. Alafu pia the extra shit za ati ukinini msaki ongea nayo unafinyilia hivi in silence now you can hear the person. Ukizitoa the music stops, so they have like all this extra shit that the Japanese are reminding you we started this engineering shit. But still I'd say for the average Kenyan Anker Soundcore Q50 in America you can get for $50. Pole hapa Kenya if you're buying locally you'll buy them for like 10,000 shillings. Isn't even advantages of wako states hawajuagi. Unajua like taxes plus profits ina push price za Kenya high sana. So Anker Q20 if you're a beginner, but if you're already ahead Anker Q30 kama best yetu wa yoga anaitwa Richie. But Anker Q30 you're telling me he felt like a kid, he couldn't sleep, he had to force himself. Yuko na yoga asubuhi
lakini jati anasikiza ngoma iko like acha tu nisikiza ingine cause hizo ni high res waga zimeandikwa high resolution sound. Alafu now the best kwa Anker ni Anker Q35. So now those are the best kabisa ziko mpaka na kitu inaitwa hiyo LDAC. Now like some next level shit whatever but so D just Soundcore za $50 and then let's analyze compare them with your ulikuwa umesema alikuwa na gani? Alisema Beats, but I don't know which alikuwa na ones. Beats zote Beats waga horrible. Hizo vitu Johnny bure kabisa. Juu kuna zingine ni cheap. Dr. Dre rich but Juu waliacha ile ujinga yao ya kuziuza ile price. Because mazee walikuwa na overprice yani. Kuna nini? Hizo ndio zilikuwa zimeletanga visanga fulani during some Olympics. Was it Olympics or World Cup? Because they knew how to market them. Najua walipatia ma celebs for free. So kapatia kina alafu hata World Cup si walipatia kina nani anaitwa? Kina Neymar for free. Wakishuka tu bus. They knew how to advertise. So unacheki hapo Neymar amepita nazo, akina nani anaitwa? Kuna controversy fulani. Kwa Sony ilikuwa imesponsor. Alafu pia Sony mimi ningekuwa msponsor Sony ningekuwa nimejam. Yani this bullshit for this premium shit. Naweza kuwa nimejam sana. Which I feel like they could have changed them. But of course at the end of the day wasome lose ni Apple. Because now Apple si wameleta zima earbuds zao zile pia ziko overpriced yani like $500. So kinyongwa River Road na Dunimeja. Na moja kipotea. Ufiti wa Kenya ni se hawajuagi. Zizi si earbuds ni headphones. Headphones. Ufiti wa Kenya hawajuagi headphones ni XP. Kuna time hata mtu metuna hata headphone ya 5K niko na rada na niggas. Sasa check. Ufiti watu hawajuagi ni XP. Fikiri ni Walkman. Watu wangekuwa najua umebeba redio kwa kichwa. Usikoshua kuna msee saizi anatembea tu pahali tu na ma Sony XM5 na ana feel nothing. So kuna hiyo level. So tumeenda tukiongea juu ya headphones bala kuongea juu ya tunaongea juu ya the black tax. So tunataka ku-open up the lines. Watu wako majuu tuambieni vile kunaenda. Na kama hawatch game wacha tuku-update bado ni 0-0. Arsenal wamekuwa na chance kadhaa. Tunacheza nikaa tuko na Yesu which is good. Shida ni atutake hizi chances na ubaya yetu tupotake chances we end up tukilia. So na hope hatutalia. Alafu Mr. Swe anasema iko nditni Nicolette kiasi. Swe ni aje jo? You ain't got the answers Swe. Alafu vile mwambia tu Swe ndio agamtoa anaunda hizi hoodies. So ni mtu wa nguvu sana. Alafu amekuwa pia like Arsenal fan from day one. Alafu kuna Umse anasema anajiita host. Alikuwa anasema Rapture Part 3 alcohol addiction depression iko nini podcast ilikuwa dope sana. Poa sana hiyo reaction imekuwa poa sana. Hata yeye mwenyewe jana ukunge check comments unaona he was there in the comments. So I'm trying to convince him to come back into the game. So one of the things ile tunafikiria juu yake ni kudo like some version of Raya like 5 minutes clips. So tuta update vile itaenda like 5 minutes clips whatever because now we'll have to start Raya channel from scratch. So we'll need your support man. So when that happens of course ndawambia through iko nini like how that happens but we want to bring it back. Yeye mwenyewe anasema he's in that mental space. He feels like he can make jokes now. So yes, let's see. Mi na yeye mostly tutakaa chini next week alafu nita update. But it was good to see the dude man. And it's just hiyo ndo like kushaisikia tukimsifu. That's the reason why we think he's one of the funniest because he makes jokes about himself. Nini like hizo situation alikuwa na anajiput I'm sure he exaggerated them negatively. And that's what makes him like a great comedian. Like umse tulikuwa tuna mukumbuka ile breakfast show like the people who used to listen to Rauka loved Rauka because wanajua utacheka kabisa ukienda job nacheki because kwanza tulikuwa na vile kutumia gazeti that shit was nini. So ni msame funny sana. So I'm hoping vile amesema iko kwa hiyo mental space because nataka yes iko nataka nini ni Jesus ama ni Gabriel. I think ni Gabriel ama ni Jaka. Arsenal imescore hapo so tuko hapo. So vile nimesema jo like I'm looking forward to that. I hope ita nini like vile amesema iko kwa hiyo mental space. I'm hoping that he needs but vile nimesema jo nitashare na nyinyi ka link ka hiyo channel cause pia another thing Joy kona watch show
chukuaga simu Joy kuna one time hiyo niangusha wanapigia Joy kumwambia angalie ka Raya iko trademarked because the dude we used to work with told us he was going to trademark Raya. It's like what the fuck is that? You didn't come up with it, now you want to trademark it because I had another yeah. It's okay. Nitakwambia offer. So kulikuwa na hiyo bullshit hata kama may trademark there is a way. Kusoseme kwa kisema tuongeze an extra 8 today nini so I don't know but so tuantaka kujua kaa msame trademark so that's why nilikuwa napigia Joy because Joy abaki amecheck hapo alafu atuambie if it's trademarked or not even if but it's not the channel, it's not the name of the channel that's going to make it. It's the content like it's still we'll still talk about what we want to talk about but it also shows like hiyo kitu kwa tunasema like don't try to own 100% of like why the fuck are you doing that actually like especially because kuna mse to reply kwa comments akisema the person had to get back their return on investment so nika feel like now I need to tell people this thing happened many years ago so as I break down tuko tuna get 600 Gs from NTV per month so all these 600 Gs he used to keep 360 he'd keep 60%, we'd keep 40%. And the whole reason behind that is natumiaga studio yake so of course he had like that physical building and also he's the one who used to do all that editing and marketing he used to do all that shit so now we were supposed to split YouTube now equally macheki and we were cool with that like 360 that's a lot of money you're like money, yeah. you're already making a lot but the fact that he's the one who got the deal he did all this other shit we didn't have a problem with that the only place ilikuwa ni even after hiyo you still want to own this other shit like dude you've already recouped your money you don't need the extra but of course yakuwa naona hivo Sunday ikabidi tumwambia jo kuna place naitwa Kajito mbendo ngoje tu uko na 100% yako and that shit died like that so this goes out to everyone else who's out there ulikuwa na equipment and you're planning to do that bullshit you won't go far those days are gone kuna siku those days were there where you could have gone far kabisa because you had equipment right now people shoot like ule nani kulikuwa na x-ray aliunleash nini yake hiyo iPhone 13 yake alichapa photo hapa inakanika tumeingia ndani ya kamera unacheki like so and that's the level we are unacheki and x-ray would be considered a ghetto kid unacheki so if ghetto kids are owning this shit what do you think the Barbie kids are doing? So those days za kuthreaten wasena equipment zilienda so and then we've done close to an hour and some change na sijaona ka green messages hakuna mtu ametutungishia nini hizo messages za green haziko especially kama ni fan wa Arsenal jo tumefunga bao acha tu celebrate bless hiyo nini yetu jo bless hiyo inaitwa super chat lakini kama tu bless through M-PESA ndio tutakushout out tulisha shout out wase wa saizi but let's talk about history ya black tax let's talk about it let's dive into it let's also try to find out does it create some form of is it ni mbaya ama si mbaya zako ina nashinda kiweka hii what's this I think ni wewe unajua nimekuwa nikiona host alafu mpaka nikasoma that's why nilianza kubonga juu ya Rapture niko nafikiri someone calling himself host so mimi na best nini link ya kujoin acha tu nini hiyo ni link so Zaka amepaste link up so acha tubonge juu story ya black tax advantages na disadvantages because it's not all bad so there are situations where it works and of course if you come to that billionaire level I'll always say to me my hero after msemenya dedi ni nanije Kirubi du najua kile Kirubi alifanyaga shesikaga aliachia masiblings wake kila mtu nusu bilioni what left his kids a lot of money his kids wao wali split 8 billion I think his kids split 8 billion no not even 8 his kids split 18 billion because he was worth 20 billion his kids are 3 kids so the two so hii historia yake watu wengi si understanding because the son and the daughter wale the big ones aliwapatia 18 billion now they themselves
ndio wakachukua out of 18 billion yao, they took like I think 4 billion wakapatia kamtoi kengine kadogo. Sana shindwa kwa nini akuachia umtoi kwa nini akuwa kwa will. I'd want to know like how that happened. But now siblings wake like brother and sister, people he'd supported when he was alive and they were rich, he still left them like $500 million each. Acheki. Wow, that's But good. then najua Kibaki on the other side told his siblings to go aliwapatia fair as a new one. wale wase because talking about Kibaki like there's a bar I used to drink asijui hapa Tomboya by then he was minister of something and my dad wakitoka job hiyo time akukuwa na classy bars or anything hizi ni za watu high end na nini mngeenda tu place and then malize tu siku poa. So that dude used to go and just take his drink and they wouldn't buy for anyone. Yeah. Hakuwa na buy msee. Hata ucheki neighbor yake uko Othaya. Alikuwa there just eating us. It's like a shanty house hapo. Because me ilinishtua niyo masista zake, alafu bado na hiyo poverty yote wanaishi 115 years I guess because they had to eat healthy. They had to eat organic. Because sister yake alilive 115, same mwenye alidedi at 95. So the sister lived to an extra 25. But it's an extra 25 of safari yesha. Waiting in vain. So kuna hiyo level, but I want to know why that happened. And usemaga like one of the kuna hii rhyme ya nani slug wa atmosphere mu feel like wagenda ni describe kabisa yosemaga I'm a feminist, I'm also a misogynist. Cause I'd say I always blame nani for that Lucy Kibaki. You feel like Lucy Kibaki had something to do with Kibaki's siblings suffering. I just have that feeling that woman had too much power on that dude. Sometimes women wanaweza kama alafu wa corrupt and then unaweza pata like funny thing unaweza pata family ya Lucy iko poa. Kibaki amesaidia. So sometimes it happens. Alituambia story Shiti alipatia nayo story at the way brothers never help home but sisters do. Alafu when the sisters do, this dude ends up helping that family also. Maybe inza kwa the power of the vajayjay pia. Maybe Lucy alikuwa na drip wet hapa na hatujui. Sometimes guys inatoka that wet wap. Lucy alikuwa na wap hapa na hatujui. Shout outs to JF Express. JF amenini kuzi bado ija nini. Alafu D alikuwa sema that's the reason why it's so hard for people in the diaspora wanna find it hard to resettle back home. JF asante sana for the super chat. Tunashukuru. So hiyo ndio story tusha share link so ukitaka kutujoin kuna watu wako hapo blessed 112 na bet mademu wawili. That's interesting. This is the first time this has happened. Ikawa wamewakisha na wakaenda kujificha. Okay. Oh no. So blessed 112 Betty hi. Nani anaweza tusikia? Na mko gizani. Sio kwa watu wako gizani because we can end up being demonetized. Uzuri at least US kuna jua saa hizi so hakuna kitu mnaweza kwa mnafanya ajabu je, lakini tunaweza kwa demonetized and blocked. So supendaga people in the light. Whatever happens in the dark. Jonathan Githogo asante sana for the super chat. Alafu Dorina Bone anasema bitsack. Alafu najua baya tunasema hivyo mbele ya D, lakini D nimempatia very simple simpler option, so D aziongea tumempatia like just spend $50 and have perfect headphones. Alafu kwanza the fact that LA kuna joto hazitaharibika cause nini shida ni naweza kuadvise huko Minneapolis and such places don't ama Alaska don't go next to hizo anchor, they are very plasticky. So ukiwa na baridi zinalia but the sound quality zile hata unichezee gospel pale jo unipatie hip hop kwa hizi akina boss ama gospel kwa nini kuna dawa unacheza nini. The Chinese are not messing around kikam to you. So
tunatrai kubonga jua hii story so Naona watu wako ready, so ama anyone demo ako ready. else? If you are ready tuambie. Yeah, the link is right there. Kuna msasa JBL is even better than Beats. Yes, JBL is better than Beats. So tuambie, tunangoja mtu atujoin kusahau pia kuna game ya Arsenal, so tuko distracted huko, so tunanidi mtu atuchangamsha hapa ndio tujue beti ni aje. Alafu JF Express anasema I'm with D beats all the way, hatujakata like anasema mine are 3 years old and still perfect. Yes, the problem we have ni they are not high resolution, they are not high res. So, Like after hapa endo utafute hiyo jina high res, kuna hiyo high resolution sound, so they have like a lot of bass, they have what, but they are not high res. Hauwezi sikia that ka 12-year-old in Arkeli studio utamsikia kwa hizo zako. Sisi tunamsikia, that's now the need. So if you're not a music head, like you don't care about details, then it's okay, but if you care about details, they are not the best. Mashariki ni aje?